membres de la commission étaient nommés et n'étaient pas élus. Quant à la phase suivante et la plus récente de l'euroscepticisme, elle résulte essentiellement d'une résistance aux migrations dont le flux a cessé d'augmenter en ce siècle, à la fois dans les pays d'arrivée des migrants et aussi dans les pays d'accueil futur, même déjà présents. Donc, il y a eu d'abord la conviction que parmi les réfugiés politiques que l'on était prêt à accepter, il y avait aussi des migrants économiques et que cela ferait une concurrence déloyale en une période de chômage important et de difficultés économiques. Donc, une crainte de concurrence s'est ajoutée de considérations plus nationalistes. Le Brexit en particulier, dont on vous a déjà parlé, a été l'objet de vote, surtout dans la partie la moins prospère des îles britanniques, et surtout de la part d'électeurs qui étaient moins qualifiés, sous-rémunérés et souvent au chômage. Toutefois, il faut ajouter que dans cette partie de la Grande-Bretagne, il se trouvait le plus petit nombre de migrants en fait. Donc c'était une menace, mais c'était aussi l'inconnu qui est craint également. En fait, les migrants sont moins craints là où on les connaît. Et cela a été vrai dans beaucoup de pays, encore que ce soit moins vrai peut-être en Allemagne, où on commence à les connaître et également à les craindre. Donc, d'un pays à l'autre, il y a des variations sur lesquelles je voulais attirer votre attention. Et pour conclure, il faut parler de l'Italie, car les élections ont eu hier, et que c'est un pays traditionnellement très pro-européen, mais on commence à voir ce qu'on attendait, que les résultats sont plutôt imprégnés de l'euroscepticisme. Et il se peut que les inquiétudes que l'on éprouvait à cet égard aient été justifiées. Il se peut que le président Jean-Claude Juncker ait eu tort de dire en termes plus explicites que ceux qu'il emploie d'habitude qu'il y avait là un danger pour l'Europe. Et il se peut, hélas, qu'il ait eu absolument raison. Il y a encore beaucoup d'autres choses que je pourrais et que je souhaiterais vous dire sur ce thème, mais puisque nous allons entendre de la consécutive, il faut être charitable pour les interprètes, et je ne manque jamais à cette charité. Ganz vielen Dank, Frau Wahn. Wir haben jetzt eine 20-minütige Feedback-Session mit den Tutoren. Dazu sehen wir uns alle wieder in ungefähr 20 Minuten. I thought there was going to be consecutive interpreting into English. Okay. Is that, okay. So basically, your students were able to listen to simultaneous from French into English in the headset, and so they can now do the context straight away into the booth into Japanese. Right. Okay. But they didn't have the full beginning because that's not something we realized in the beginning. Realize. It's very confusing. Yeah, it's very confusing. I thought there was going to be a relay. So we can now go in the booth straight away to listen to your students. We can do English.
Herzlich. Mein neues Lieblingsspielzeug. Herzlich willkommen zurück zu unserer Diskussion. Wir fangen gerade an mit Emmanuel Macron, Präsident der französische Präsident. Bitte schön. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, je suis venu vous parler d'Europe. Encore. Monsieur le Président, Mesdames et Messieurs les commissaires, Mesdames et Messieurs les parlementaires, chers collègues, je suis venu vous parler d'Europe. Encore, diront certains. Ils devront s'habituer, parce que je continuerai. Et parce que notre combat est bien là. C'est notre histoire, notre identité, notre horizon, ce qui nous protège et ce qui nous donne un avenir. Vous parlez d'Europe au plein cœur de cette noble institution qu'est le Parlement européen. Certains pourront dire qu'il s'agit là d'un acte de vanité. Qui peut, mieux que vous tous ici rassemblés, parler d'Europe? Mais est-ce de cette Europe-là dont nous voulons parler? L'Europe des bureaucrates, l'Europe qui dicte aux agriculteurs combien de litres de lait ils doivent produire, l'Europe qui dicte aux pêcheurs où ils doivent pêcher. Cette Europe-là, c'est l'Europe telle qu'elle est perçue par de nombreux Européens qui ne comprennent plus le raisonnement derrière ces multiples décisions prises par des bureaucrates en costume gris. Elle apparaît comme une institution qui oblige, régularise, interdit sans comprendre la réalité des professionnels et des citoyens sur le terrain. Cette Europe administrative, ce n'est pas l'Europe qui répond à la vision des pères fondateurs de cette formidable aventure européenne. Je le disais précédemment, l'Europe, c'est notre histoire, notre identité, notre horizon. Que nous dit notre histoire? Souvenons-nous de l'idée fondatrice de l'Europe. Cette idée que l'unité des Européens est une nécessité pour le maintien durable de la paix. Cette idée est au cœur de l'acte fondateur de la construction européenne. Au cours de sa déclaration du 9 mai 1950, Robert Schuman, l'un des pères fondateurs de l'Europe, nous disait, et je cite, « La contribution qu'une Europe organisée et vivante peut apporter à la civilisation est indispensable au maintien des relations pacifiques. » On aurait pu penser à cette époque qu'il s'agissait là d'une idée noble, séduisante et peu réaliste. Qu'est-ce qu'une idée? Une idée ne prend forme que si elle est partagée, embellie par des conversations, des échanges ou des débats. L'Europe aussi, c'est une idée portée depuis des siècles par des pionniers, des optimistes, des visionnaires, et que sans cesse, il nous appartient de nous réapproprier. Aujourd'hui, ces visionnaires, où sont-ils? Où se trouvent-ils? Qu'avons-nous fait pour nous réapproprier cette idée? L'Europe a dû traverser 2 guerres mondiales qui auraient pu nous anéantir. Pourtant, ensemble, nous avons su surmonter les épreuves et le chaos. C'est de ce désir profond de paix qu'est née l'Europe. Le désir de la fraternité a été plus fort que la vengeance et la haine. La paix, c'est aussi avoir le courage de rassembler économiquement, socialement, politiquement. C'est grâce à ce désir profond que sont nées la communauté du charbon et de l'acier et le marché commun. Lorsque la Grèce, l'Espagne et le Portugal sont entrés dans le marché commun, il s'agissait là d'un passage de la dictature à la liberté, la paix et la prospérité. Il en est de même pour les pays de l'Est, de la Pologne à la Bulgarie,
tous ces pays ont rejoint ce grand projet européen dans un même désir, se reconnaître dans une même identité européenne, un même projet européen. Aujourd'hui, que voulons-nous? Où sont les grandes voix européennes qui nous inspirent et nous poussent vers l'avenir? Je ne les entends pas. Ce silence glacial ne signifie qu'une seule évidence. L'idée européenne est morte. Nous avons oublié qui nous sommes et d'où nous venons. Lorsque l'idée européenne ne signifie plus rien, d'autres voix s'élèvent, celle du nationalisme. Lorsque l'idée européenne n'inspire plus les générations d'aujourd'hui et de demain, lorsque personne ne se reconnaît dans cet avenir commun, d'autres voix s'élèvent. Celles-ci, nous ne les connaissons que trop bien. Ce sont les voix du chacun pour soi. Ce sont les voix qui défendent les intérêts nationaux aux dépens d'autres nations. C'est la loi du plus fort qui reprend ses droits. Ces voix ont un nom. Il s'agit là du nationalisme et du protectionnisme. C'est une approche malheureusement si courante dans l'histoire de l'humanité. Lorsque l'horizon paraît incertain, le passé semble redevenir une valeur sûre. Toutefois, dans le cas de l'Europe, nous connaissons ce passé. Nous pensions qu'il était révolu à jamais? Eh bien non. Il est bien là, vivant. Il se matérialise par des mouvements dits populaires, des projets tels que l'Europe des nations et des libertés, ou encore des campagnes mensongères pour inciter les peuples à quitter l'Union européenne. Nous connaissons ce climat de discorde, de mensonges et de grands discours en faveur du repli national. Est-ce que ce sont eux qui résoudront les conflits qui nous attendent, tels que le réchauffement climatique, les migrations des peuples ou le terrorisme? Si nous ne faisons rien, si nous ne remettons pas en question le projet européen, eh bien oui, il est possible que le passé ressurgisse. Mesdames et messieurs, l'Europe n'est pas une bureaucratie impuissante que l'on appelle Bruxelles. L'Europe, c'est nous. C'est à nous qu'il appartient de faire des propositions. Si je m'adresse à vous aujourd'hui, c'est pour rappeler que nous seuls sommes responsables de notre avenir commun. La seule voie qui assure notre avenir, celle dont je veux vous parler aujourd'hui, c'est à nous, à vous, de la tracer. C'est la refondation d'une Europe souveraine, unie et démocratique. Ayons ensemble l'audace de frayer ce chemin. Comme je l'ai assumé à chaque instant devant le Français, je le redis aujourd'hui avec une conviction intacte. L'Europe que nous connaissons est trop faible, trop lente, trop inefficace. Mais l'Europe seule peut nous donner une capacité d'action dans le monde face aux grands défis contemporains. L'Europe seule peut, en un mot, assurer une souveraineté réelle, c'est-à-dire notre capacité à exister dans le monde actuel pour y défendre nos valeurs et nos intérêts. Il y a une souveraineté européenne à construire et il y a la nécessité de la construire. Alors, je le dis à tous les dirigeants d'Europe, quelles que soient nos difficultés, quels que soient les obstacles, nous n'avons qu'une responsabilité, celle à laquelle notre jeunesse nous oblige, celle pour les générations qui viennent, celle de gagner leur gratitude. Sinon, nous mériterons leur mépris. J'ai choisi. Je vous remercie. Ganz, ganz vielen Dank, Herr Präsident. Als nächstes haben wir, und ich hoffe, ich spreche das richtig aus, Marta Zelinska-Mojec, and sie ist the lead researcher at Public Opinion Research Center, und wir können kaum drauf warten. Ich übergebe. Thank you, Mr. Chair. Dear delegates, thank you for the invitation today
It's a great honour for me. As you've heard, I work for the Public Opinion Research Centre, which in Polish, the Polish acronym is CEBOS, so I'm going to refer to it as that, CEBOS. It surveys the support for Poland's membership in the EU every year. That's why today I'd like to share our findings with you. So which one is it? Euroscepticism or Euro-enthusiasm that prevails in Poland? In 2015, it was reported that Euroscepticism was growing in Poland. It was thought to be due to the economic crisis, due to the concern over the perceived interference from Brussels, and due to the problems with migration. Polish President Andrzej Duda indicated that he wished Poland to step back from further EU integration. He also suggested Poland would hold a referendum on joining the Eurozone, resist further integration, and fight the EU green policies. According to the latest survey conducted by CEBOS in April 2017, on the one hand, Poland's support for EU membership has been the highest since 2014. When it comes to the further EU enlargement, the support has been the highest it's been since 2009. But, on the other hand, the majority of Poles are against the adoption of a single currency. As it turns out, 88% of Poles support the country's membership in the EU. So as you can see, a vast majority. And as I said previously, it's the highest result since 2014. The latest survey also confirms that only 8% of Poles are against the EU membership. So who doesn't like Poland the most? The EU the most, sorry, excuse me. The survey shows that the most Eurosceptics are found, and this is really interesting, among the people between the ages of 18 and 20, and that constitutes 22% of respondents. Interestingly enough, a poll which was conducted in June 2016, which was right after the British referendum, the Brexit referendum, that poll suggested that young people between the ages of 18 and 29 were most in favour of poll exit, and that constituted 27% of respondents. The least keen group on leaving the bloc were the over 60s at 9%. What do the Poles think of further EU integration? According to CEBOS, the Public Opinion Research Centre, the Eurozone crisis contributed to the decreased support for EU integration. In 2013, as much as 33% of Poles thought the integration had gone too far. But already in 2014, this changed thanks to the revolution in Ukraine. The latest survey has revealed that at the moment the support for further EU integration is highest it's been since 2009. 48% of Poles think the EU should integrate further, compared to the 24% of people who think the integration should be halted. It turns out that Poles don't want to adopt the euro. When asked about adopting the single currency, 72% of respondents have said they were against it. Only 22% of people were for it. It is a huge change from 2002, when 64% of respondents were supporting the euro. So what is the government
the Polish government's attitude to the EU. It seems as though the Law and Justice Party, the current governing party in Poland, wants to stop the integration. In March 2017, at a summit in Brussels, the then Prime Minister of Poland, Beata Szydło, voted against, or she wanted to block the nomination of Donald Tusk for the post of the President of the European Council. It was the only vote against his nomination. In the light of this event, Tebos asked its respondents what kind of Euro policy, in their view, the government is going to implement. 32% of respondents have said that the ruling party wants the European integration to stop, and that they want to increase the role of each member state. Only 1 in 5 respondents has said that the ruling party wants to keep the status quo. The Polish government doesn't seem to appreciate the perceived EU interfering in Polish politics regarding logging at the Białowieża forest, the controversial judicial reforms which are undermining the rule of law, and not agreeing to the refugee quotas. While in the past the EU was seen in Poland above all as a source of great opportunities, it is now more frequently being defined by the Polish government as a threat. An interesting point to make here is that over half of Poles, that is 53%, trust the EU or trust the EU institutions, and only 38% trust the Polish government. To conclude, it is clear that the majority of respondents support the country's membership in the EU and further EU integration. However, they are against the adoption of the single currencies. What's more, as I've just said, Poles trust the EU institutions more than they trust their own government. This clashes with the attitude of the ruling party, who do not support further European integration and would like to be more independent from the EU, as well as to see strong sovereign member states. So as you can see, both Euroscepticism and Euro-enthusiasm are present in Poland. It's just the case that the public opinion are more Euro-enthusiastic than the EU, than the Poland ruling party. Thank you. Ganz, ganz vielen Dank, Martha. Als nächstes haben wir von der Schweiz Thomas Aschi. Er ist auch EU-Mitglied und Mitglied der Schweizer EFTA. Bitte schön. Ja, vielen Dank. Vielen Dank erstmal, dass ich hier als Schweizer im EU-Parlament auch zur Rede kommen darf. Die Schweiz ist ja, nur kurz noch vorab, ich habe jetzt keine vorbereitete Rede hier, ich werde ein bisschen freier sprechen, mit einem Schweizer Akzent, den ich mir seit Jahren versucht habe abzugewöhnen, deswegen wird das jetzt auch für mich etwas interessant. Die Schweiz ist nicht Mitglied der Europäischen Union, ich glaube, da sind wir uns alle einig. Und die Frage, die mir hier gestellt wurde, hat EU-Skepsis einen Reisepass? Und ich glaube, man dürfte argumentieren, dass der Reisepass wahrscheinlich ein Schweizer Reisepass sein wird. Die Schweiz hat sich seit Jahrzehnten geweigert, der Europäischen Union beizutreten. Es gab etliche Volksentscheide, die relativ klar die Ablehnung gezeigt haben. Man dürfte aber auch argumentieren, dass die Schweiz eigentlich fast das erste Modell in Europa war, um eine Union von verschiedenen Staaten zu vereinbaren. Die Schweiz
hat 4 Landessprachen. Die Schweiz hat einen Verbund von 26 autonomen Kantonen, die zusammen einen Bund erschlossen haben, um größere Probleme zusammen zu lösen und kleinere Probleme im föderalen System lokal zu bewältigen. Das ist der im eigentlichen Sinne, was die EU versucht zu erreichen in einem größeren Rahmen. Die Frage, warum EU-Skepsis nun immer weiter aufkommt in verschiedenen Regionen von Europas, dürfte man vielleicht darauf schließen, dass die Art und Weise, wie es umgesetzt wird, weniger demokratisch versucht wird zu erreichen, dass das in der Schweiz passiert. Die Schweiz hat den großen Unterschied, dass es durch die direkte Demokratie einen Einfluss gibt von den Bürgern. Das heißt, es gibt einen direkten Dialog zwischen der Politik und der Bevölkerung, um zum Beispiel Verfassungsentscheide durchzuführen. Ich denke, viel von der EU-Skepsis und viel von dem Unmut der Bürger kommt daher, dass die Idee dasteht, dass die Politik handelt, ohne sich jetzt von den Bürgern beeinflussen zu lassen. Das passiert fernab, es passiert in Brüssel, es passiert unabhängig und man ist der Politik der großen Mächte einfach ausgeliefert. Ich denke, die Probleme, die die EU hat, was jetzt zum Beispiel die Währungsunion angeht, die Personenfreizügigkeit und weitere größere Probleme, jedem informierten Bürger der EU ist bewusst, dass diese Probleme nicht einfach zu lösen sind und dass diese Probleme auch nicht durch einen Austritt der EU zu lösen sind. Der Grund, warum die Schweiz bisher nicht beigetreten ist, wahrscheinlich auch der Grund, warum Brexit so stattgefunden hat, wie er stattgefunden hat, ist meiner Meinung nach eine Auswirkung von einer Protestwahl, die von einem tiefgründigen Misstrauen kommt, dass wenn man nicht radikal Gegenkurs gibt, dass dann nichts passiert. Das heißt, da finde ich, müsste man in der weitergehenden Politik der EU stärker darauf aufmerksam werden, wie dieser Unmut wächst und dass man diesen nicht abtut als EU-Skepsis und als Populismus und nicht alle über den gleichen Kamm schert, da die lautesten Stimmen in einem Unmut selten die bestinformierten Stimmen sind, aber diese Stimmen dann letztendlich dafür verantwortlich gemacht werden, dass dieser weitstrebende Unmut einfach nur als ein Unmut von Populisten abgetan wird. Ich wünschte mir an diesem Punkt, ich hätte eine Rede vorbereitet, die etwas mehr Inhalt beträgt. Ich habe ein Interview mit Martin Schulz letztens gelesen, wo er über sein Buch Der gefesselte Riese redet. Da in diesem Interview hat er zugegeben, dass die EU sich in letzter Zeit wahrscheinlich zu stark auf die Kleinigkeiten und die um jetzt ein englisches Wort zu benutzen, Micromanaging vertieft hat und den Überblick verloren hat, dass die EU am besten funktioniert, wenn sie sich auf die großen Probleme konzentriert, was zum Beispiel Handel, Steuer, Klimapolitik, Migrations- oder Friedenspolitik betrifft, wo der einzelne kleine Mitgliedstaat selber wahrscheinlich nicht viel erreichen kann. Und die großen Organe, die demokratisch legitimiert sind, die die EU hat, sind am besten dafür da, um die großen Probleme anzutreten. Und ich glaube, der Unmut, die EU-Skepsis würde sich wesentlich vermindern, wenn man auf diese großen Probleme zurückgeht und weniger auf die bürokratischen Kleinigkeiten sich
konzentriert. Das von der Schweiz. Danke. Ganz vielen Dank, Herr Aschi. Wegen zeitlicher Begrenzung streichen wir das Q&A. Ich möchte mich ganz herzlich bei jedem bedanken, der zu diesem Meeting beigetragen hat, zu jedem, der es online gesehen hat. Und ja, dann bis bald und ganz vielen Dank. Auf Wiedersehen.
Good afternoon, ladies and gentlemen. We are here for a conference about yes? Oh yeah, sorry, that's right, sorry. Yeah, good afternoon, ladies and gentlemen. Sorry for that. We're here for a conference about the rise of populism. And we have speakers from a number of countries and languages. I will talk about the language regime first. So we are going to hear speeches in Spanish, English, Russian, and that's it. But all this will be interpreted into Italian, Chinese, Arabic, Spanish, and Polish. So we have quite a few languages to cope with. So all speeches are planned for 10 minutes, so each speaker will speak for 10 minutes. And I think it would be a good idea to try and respect the times allotted so that we can finish on time. So some speeches are going to be recorded, and for that reason we will be listening to them on the screen here. So actually we have a Spanish speaker who's going to start. The name is Rosa Esteras Ferragut, and she is a representative of the EPP, and she is going to give us an introduction, and she's going to talk about Euroscepticism and Europhobia. What does this mean? Right, so I would start immediately and give the floor to the recording in this case. That's a technical problem. We have a technical problem, so They're on the, why are they on the English channel? They're going To to start with the English. You're coming out on the English channel. Yeah, sure. They should be. No, but there could be a technical problem. No? Okay. Try again. So, Could, Mr. Chair, could we have a 5-minute interruption? we're going to have a suspension of 5 minutes just to sort this technical problem. But that's on the English channel. Excuse us. It should be on the English channel. It may have been the Chinese ones before, and Oh, right. they go both. Okay, because there is an English channel there. So they happened to be. Yeah. Was there a technical test of the channels before we started? We could have it. It could be that someone's using it because this morning the English channel was blocked as well. Yeah, So that's why we need to do it. All right. Sound I've got a check before we message. get started. So, interpreters, Daniela, it's your mic. interpreters, can you please press your outgoing channel? And I would like the delegates to check if they can hear the interpreter. Could we start with Polish? Michelle, can you hear the Polish booth? Okay, check. Second console, please. Yes, that's fine. Chinese. perfect. One. Okay. Chinese and second. Okay. Okay, can we hear Chinese or not? Yes, that's fine. In this booth over there, we've got Arabic. Arabic. Can we hear Arabic? Yes, and Spanish. Interpreter 1. Ana Sofia, interpreter 2. Perfect. In the English booth, can we hear the English channel? Interpreter 1, interpreter 2. Are you switching on your mic? Can't see in English. No? Okay, switch off the other one. English channel. No, no, no. Can we hear you? Yes. Did you hear? Okay. Okay, and then Italian. And the other mic? And the second console, please. Okay, fantastic. So I think we can resume. Right. So we continue. We apologize for this interruption, and we go straight away to the connection recording Mrs. Rosa Esteras Ferragut. La etapa de mayor paz, prosperidad y estabilidad
todas las divisiones y violencia del pasado. Quedan todavía, y están en vigor, las palabras de Robert Schuman, cuando decía que Europa no se haría de una sola vez, ni con una obra de conjunto, sino que se haría poco a poco, con pequeñas realizaciones que fueran cultivando el valor de la solidaridad. En aquel momento, los padres fundadores tenían claro cuál era el objetivo. No tenían planos para construir Europa, pero sí tenían un retrovisor muy potente con el que nos enseñaron quiénes eran los jinetes del apocalipsis europeo. El nacionalismo, el genocidio, el racismo, la xenofobia, las guerras y el totalitarismo. Hoy, Europa ha cambiado, ha envejecido. Recibimos a más gente, pero también despedimos a otros. El mercado laboral tiene la cara del paro, que preocupa muchísimo. Europa atraviesa uno de sus peores momentos. Los atentados en Francia, en Alemania, en Bélgica, en Londres, en Barcelona, el Brexit y las mafias que siguen eligiendo qué refugiados son los que pasan nuestras fronteras. Crece el populismo, crece el escepticismo, crece la sensación de que el sistema no funciona. Hemos conseguido dejar atrás la crisis del euro. Nos encontramos ya en nuestro 6º año de una recuperación económica que alcanza a todos y a cada uno de los Estados miembros. El crecimiento en la Unión Europea ha ido por delante del de Estados Unidos en los últimos 2 años. Actualmente, el crecimiento en la Unión, en conjunto, es algo más del 2%, y en la eurozona es del 2,2%. Los niveles de desempleo son los más bajos de los últimos 9 años, y con 235 millones de personas activas, los niveles de empleo de la Unión Europea son los más altos de la historia. Las instituciones europeas han sido clave para encauzar la situación. El Plan de Inversión Europeo ha estimulado inversiones por valor de 225.000 millones de euros y ha concedido préstamos a más de 450.000 pequeñas empresas y a más de 270 proyectos de infraestructuras. Los bancos europeos vuelven a tener el capital para conceder préstamos a las empresas para que éstas puedan crecer y generar empleo. Ahora queda que se traspase también esa bonanza al empleo y a la protección social. Y es que en la Unión Europea a veces parece que nos importa más resolver las crisis financieras que las crisis sociales o las crisis políticas. La Unión Europea no es solamente una potencia económica, sino que debe ser un referente de moralidad en el mundo. Nuestros valores fundacionales han inspirado a gente de todo el mundo, y muchos no hacen más que soñar con poder vivir en una sociedad justa, estable y democrática como la que tenemos en Europa. Tanto es así que también existen muchos que ven una amenaza en nuestros valores y que buscan destruirlos. El Brexit, por ejemplo, es nuestro mayor fracaso. Y aquí oigo hablar del Brexit como si fuera solo otro tratado de libre comercio más. A partir de ahora, Europa ya no es sinónimo de Unión Europea. Y no le corresponde a la Unión Europea exclusivamente defender la idea de Europa. Debemos evitar que en el futuro, después del Brexit, vuelva a haber dos Europas diferentes dentro de nuestro continente. Ese riesgo es una amenaza real, porque Europa es un continente complejo y está llena de contrastes. Nos enfrentamos constantemente al reto de lo que supone la riqueza de la diversidad, al mismo tiempo que al desafío de la integración social. Además,
el sueño de Schuman, el sueño de integración europea, no carece de enemigos y debemos luchar todos juntos para combatirlos. En Europa hay países que están atacando la separación de poderes y en mi país, en España, se está atacando la Constitución. El nacionalismo se expande y se contagia, igual que un virus. La Constitución de cada Estado miembro es también la Constitución de la Unión Europea. La unidad de mi país también es la unidad de la Unión Europea. Los partidos populistas promulgan el nacionalismo, la xenofobia, la homofobia y el sexismo. Se rebelan contra el secularismo y la democracia parlamentaria. Pero es que rechazan el pluralismo por encima de todas las cosas. Afirman que solo existe un pueblo, una voz, una única verdad. Pero las elecciones más recientes les han dado un revés y les han demostrado que no tenían razón. No nos convertirán en una caricatura plana y superficial. Si queremos que Europa sea fuerte, debemos promover nuestros valores fundacionales y hacer realidad la integración, diversidad, igualdad y pluralismo europeos. Aquellos que digan que Europa se desmorona porque las instituciones europeas no funcionan, se equivocan. Las instituciones funcionan. Funciona la Comisión, funciona el Parlamento. Pero lo que realmente no funciona es la solidaridad entre los Estados. Sin solidaridad no hay Europa, aunque haya instituciones europeas. Solidaridad es la vacuna contra todos los intereses nacionalistas. Solidaridad es lo que aprendimos de la guerra. Solidaridad es un modo de vida europeo, pero también un modelo de vida europeo que disfruten todos los ciudadanos por igual, y no unos más y otros menos. Solidaridad es que todos los países cumplan su compromiso con el déficit y su compromiso presupuestario. Pero también es solidaridad que unos socios no busquen sancionar a otros. Solidaridad es que el sur entienda que Putin es una amenaza real, pero también es que el este comprenda que la inmigración masiva es un problema común. Solidaridad es que el mercado único signifique una economía única y no 28 economías. Solidaridad es 1 para 27 y 27 para 1. Europa. Solidaridad es Europa. Y Europa es el único posible futuro para los europeos. Por eso, la Comisión tiene la responsabilidad de defender la Unión Europea. Es por ello que el 13 de junio de 2016, de conformidad con el artículo número 133 del reglamento, este Parlamento presentó a la Comisión la propuesta de resolución sobre el desarrollo de acciones orientadas a responder al creciente euroscepticismo de los ciudadanos europeos y promover una mayor implicación de los mismos en la vida y el proceso decisorio de la Unión. Señor Presidente de la Comisión, mi país, España, va a apoyar todas aquellas medidas de la Comisión encaminadas a restaurar la fe de los ciudadanos en el proyecto europeo y a restaurar los valores fundacionales de la Unión, empezando por la unidad y la solidaridad. En conclusión, se avecinan tiempos de cambio en la Unión Europea. 2016 y 2017 aparecerán en los libros de historia como aquellos años convulsos en los que hubo una renovación nunca vista. Aquellos años en los que las fuerzas nacionalistas fueron en auge, pero no lograron alcanzar su meta. En vez de eso, lo que hemos visto han sido las primeras señales de una primavera europea. El verano todavía queda más allá del horizonte, pero tras años de tensiones y desencanto, podemos empezar a sentir
la dulce brisa del optimismo y la esperanza. Nuestro reto hoy es estar unidos. Y el reto es que dotemos a los valores de la democracia, la libertad y el progreso de verdadero contenido. Ese contenido del que nos dotaron los padres de Europa. Pero para eso hay que creérselo, no solamente decirlo. Hay que hacerlo con palabras y con hechos. Muchas gracias. Right, thank you very much to Rosa and also to the technical team here for an excellent recording, and we could hear very well and understand what she was saying, and thanks also to the interpreters who were telling us in English and other languages what the subject of the intervention was. So now let's go on to the next speaker, who is present here and is physically present in the room, Mr. John Semeri, who has a Hungarian name but is a British political journalist. He is going to talk to us about what can the EU do to fight Euroscepticism. I give you the floor. Thank you. Mr. President, MEPs, distinguished guests, it is an honor to be here today at the European Parliament and to share my analysis of Euroscepticism. But allow me to introduce myself first, as I am not sure everyone is familiar with who I am. My name is John Semeri. I was born in Hungary and moved to England when I was only 9. Then I became a journalist specialized in politics, and quickly I became very interested in the European Union. So for 30 years I worked at the European Commission in the information services. So I believe my experience gives to a certain extent credibility to my analysis, and what I want to talk about today is, as was mentioned before, what the EU can and actually should do to fight Euroscepticism. There are 2 points I wish to address today. Firstly, we shouldn't be surprised by the increasing number of Eurosceptics. And the reason for that is because the European Commission, pro-EU politicians and officials have completely failed to publicize the EU's many positive achievements. And I have worked at the European Commission for over 30 years. And I can say that the Commission has completely failed to paint a positive picture of what the EU is doing and has done. Unfortunately, the EU's public relations policy is limited to an information policy, and its only objective is to explain EU policy and laws. However, any PR person will tell you effective PR would require the European Union to draw attention to its successes and achievements and the many good things and positive things that it does. Of course, explaining EU laws and policies is vitally important, but it is not enough. This allows critics to ridicule European laws and activities, and ultimately gives the general public the feeling that the EU is failing to help member states and Europeans alike. But let me give you an example of what could be done. So hundreds of students, as we all know, are enabled to spend a year abroad at a university in a different EU country, thanks to the Erasmus scholarship. What could be done about that?
For example, an appropriate event could be held in each EU country each year to announce how many students from that country will go to study in another EU country the following year, with details of the students and details of the universities they will go to. Also, local events should be held in the hometowns of each student going to study abroad, with full information sent to the local media. This certainly would receive publicity on TV, for example, or on newspapers. Similarly, local events should also be held when students come back from their experience abroad, and drawing the local media's attention to their return, to highlights of their experiences, and so on. There is no doubt that many local papers or TV or radio stations would be interested and would take the initiative to interview the returning students and to hear about the experience. And this would very likely result in both national and local publicity, all of it reflecting very well on the European Union that is behind the Erasmus scheme. The positive results of other EU policies and activities should also be announced at European level, but also nationally and locally, depending on the events. This should include, for example, the positive results of energy policy, agricultural policy, international aid, and so on. It should also include, finally, the results of EU scientific research and of EU-financed projects throughout the European Union. This way, there will be a constant stream of positive news and positive stories about what the European Union has achieved for Europeans. And this would enable people throughout the European Union to read, hear and see on television, on radio and newspapers many positive achievements of the EU, and would also help to shape the public, the general public's impression of the EU. This would counterbalance and correct the negative impression of the EU that critics circulate about the Union. The second point I want to make today is that Eurosceptics are not all bad people. But they have become Eurosceptics because most of what they hear about the European Union is negative and bad. Give them positive information and many will become supporters and even fans of the European Union. Eurosceptics are mostly skeptics not only about the European Union, but about their own country, which they think is not capable of getting a good deal from the EU. Therefore, we shouldn't hesitate to attack them for being Franco-sceptics, Anglo-sceptics, Netherlands skeptics. Eurosceptics, like most people, want their country and its citizens to benefit from membership of the EU. They are Eurosceptics because they think their country does not benefit or is not capable of benefiting from membership. But if we can ensure that there is a constant stream of positive information about what the EU is doing and has done and how each member state is benefiting, then Eurosceptics will be among the first to welcome and encourage EU membership. Thank you for your attention. Thank you very much, John. Thank you also for keeping the time. And the next speaker again is a recording, but this time in Russian. The subject being Euroscepticism and the rise of populism, inevitable in today's Europe.
lessons to be learned from Russia. And we're in the hands of our interpreters. Thank you. Уважаемый председатель, дамы и господа, сегодня мы собрались здесь, чтобы поговорить о популизме. Мы все стали свидетелями того, как экономический кризис и новые технологии приводят к власти в Европе и США популистов. А что же происходит в России? Сможем ли мы оградить себя от популизма в нашей стране? Я скажу прямо, что в России рост популизма в ближайшие годы также неизбежен. В США, Франции, Испании и Италии к власти за последние несколько лет пришли политики и партии с популистическими лозунгами. В России расцвет популизма настанет где-то через 5-6 лет. Я думаю, что многие из вас ознакомились с нашим докладом «Современный технологический популизм». В нем мы проанализировали программы и работы с электоратом президента США Дональда Трампа, президента Франции Эммануэля Макрона, лидера итальянского популистического движения «Пять звезд» Пеппа Грилла, партия, которая является одним из фаворитов в итальянских выборах 4 марта, а также испанской партии Podemos. Все они пользовались популистическими инструментами и лозунгами, и это обеспечило им успех. Популизм – это прежде всего набор технологий. В числе этих технологий противопоставление привилегированных классов и простых граждан, отказ от идеологических лозунгов, провозглашение простых решений, широкое использование социальных сетей и обещание абстрактных перемен. К примеру, лозунг Вирджинии Раджи, представительницы 5 звезд, избранной мэром итальянской столицы в 2016 году, был «Время изменить Рим». В ближайшем будущем этот набор технологий неизбежно будет использован российским политиками. Например, регулярные антикоррупционные митинги Алексея Навального. Они демонстрируют нам то, что россияне нуждаются в популизме, то есть повестке, ориентированы на нужды и желания большинства. А это значит, что путь от зарождения популизма до его расцвета мы пройдем значительно быстрее, чем США или Европа. В России уже есть политики, которые достаточно успешно тестируют популистические методы. Если говорить про электоральных политиков, это, например, мэр Екатеринбурга Евгений Гройсман. Хотя сам он заявил, что популистом себя не считает. Он говорит, что он не такой. Кандидат в президенты от партии коммунистов является популистом. Однако Павел Грудинин политик совсем другого толка. Это яркий популист. Его выступления с критикой Кремля и правительства охотно распространяют даже сторонники власти. Он симпатичен и либералам, и консерваторам, и правым, и левым. Его выдвижение – интересный эксперимент по возвращению настоящего популизма в российскую политику. Тогда, когда на Западе такого рода популизм на подъеме. Если участие Павла Грудинина в кампании будет активным, то это может привести к серьезным изменениям в российском политическом ландшафте. Кремль всегда медленнее, чем оппозиция, реагирует на появление новых инструментов. Оппозиция всегда легче. Она не связана какими-то обязательствами. Но опыт Франции показывает, что когда власть начинает использовать популистические инструменты, получается веселее и ярче.
Современный популизм – это политика для избирателей с синдромом рассеянного внимания, каковых сейчас большинство из-за насыщенности информационного пространства и усталости от предыдущих выборов, которые ничего не изменили. 18 марта Путин опять выбрал президента. И следующие 6 лет пройдут так же, как и прошлые 6, без любых изменений. Своим триумфом популизм обязан реакции избирателей на затяжной кризис в экономике и на сжимание экономических возможностей среднего класса. Они говорят, например, что людям раньше хватало на отпуск и бытовую технику, а теперь они вдруг начинают влезать в долги. У них начинаются проблемы, поэтому чрезвычайно востребованы призывы популистов к социальной справедливости, антииммигрантские настроения и критика существующих элит. На этих призывах и строилась кампания Трампа. Политики, популисты приводят на выборы новых избирателей, которые ранее не участвовали в голосовании. На митинги Навального приходит достаточно много молодежи. Многие из них родились, когда Путин уже был у власти. И всю их осознанную жизнь лидером их страны был Путин. Они этим недовольны. И они тоже хотят увидеть какие-то изменения. Также многие люди, которые совсем не голосовали раньше, сейчас заинтересовались политикой из-за Навального. Те люди, которые думали, что на выборы вообще нет смысла идти, поскольку Путина все равно как-то выберут, он выиграет. Но популистическая повестка Навального дает этим людям надежду, что их пожелания тоже когда-то будут услышаны. Хороший пример – это США. Именно мобилизация ранее не голосовавших обязан победой президент Дональд Трамп. Особенность нового поколения политиков-популистов в том, что у них нет идеологии. Они обещают решение насущных вопросов. Избиратель не выбирает между правой и левой идеологией, а выбирает набор благ, который хочет получить. Именно поэтому дилетантизм в политике начинает быть ценностью, а не недостатком, что подтверждает успех на выборах бизнесмена Трампа, не занимавшего никаких государственных должностей, или итальянского комика Гриллу, чье движение на первых же национальных выборах в 2013 году получило второй результат. Да даже если мы возьмем, к примеру, кандидата в президенты Ксению Собчак, в ней есть что-то похожее на Трампа. Оба являются публичными лицами, не политиками, а ее заявление, что она баллотируется против всех, тоже подпахивает популизм. На Украине, например, оппозиционер Михаил Саакашвили настраивает людей против власти своими популистическими лозунгами. «Долой барыг и олигархов!» кричал он в Киеве. И лозунги такого стиля нравятся людям не только на Украине, в России или США, также и в Европе, да и во всем мире. Неважно, где люди находятся. Это глобальное движение. И людям во всем мире надоел статус, надоела коррупция, надоело вранье. Люди устали ждать каких-либо перемен, потому что перемен нет. В Европе многие популисты скептически относятся к Евросоюзу. Это не значит, конечно, что они хотят совсем уйти в Великобританию, но хотят видеть какие-то радикальные изменения в политической системе Евросоюза. Я лично считаю, что это нормальное явление, поскольку люди себя чувствуют так, как будто их никто не слышит, а популистические движения дают людям веру и какое-то чувство, что демократия может все-таки подействовать на изменения в странах и даже в континентах.
Но в завершение я уверен, что российская власть, конечно, будет изучать и использовать популистические методы. К этому докладу стоит прислушаться не только Кремлю, но и вам всем, мои дорогие коллеги, всем меняемым людям и политикам также, потому что новые инструменты, без которых никак нельзя поднять современный популизм. Спасибо за ваше внимание. Okay, thank you very much. For the records, that was Vladimir Zhirinovsky, which I omitted to tell you his name before when I introduced him. So now we go on to the last speaker in the first part of this mock conference, and that is Uta Steiger, who is the Executive Director of the European Institute. This speaker is going to speak in English, and the subject of the speech is Populism and Euroscepticism towards an uncivil society, ? Right, thank you. The floor is yours. Thank you for your welcome, Mr. Chair. I must say to everyone here, I'm extremely pleased that we are taking part in this plenary at the European Parliament, as I feel that the rise of Euroscepticism is certainly a dangerous element in our society, and one that would benefit us looking at it now. So I'd like to start off with a short definition of what populism is. It is a political philosophy which supports the rights and powers of people in their struggle against a privileged elite. And the key part of this definition really is a struggle against somebody, against the privileged elite or the establishment. And of course, this struggle has manifested itself in Brexit. So I won't go into the many reasons why the Brexit referendum was called. Suffice to say that David Cameron really wanted to end the infighting on the Tory backbenchers, and this was one of the main reasons for the Brexit referendum. The other reason was down to a populist Eurosceptic party, the United Kingdom Independence Party, or UKIP. Now, the ideas of UKIP were once quite unusual, but now they are in the political mainstream. For instance, in the general election in 2015, UKIP achieved 3,881,129 votes. This, unfortunately, only afforded them one MP, and the vote has plummeted in the 2017 snap election. So that's all I'll say on that for now, but I will also add that populism has risen in Europe because it has become accepted in the political mainstream. Theresa May, for instance, Prime Minister of the United Kingdom, has accepted these right-wing populist demands. That is to say, in more academic terms, the Overton window now includes views on immigrants and refugees which would have been considered extreme right. For those of you who don't know, the Overton window is a description of what is politically acceptable. And if you say something that is outside these politically acceptable realms, it could often get you into trouble. So far I've been talking very much about populism on the right, but you might be surprised to know that Euroscepticism and populism are not only right-wing phenomena, but it includes many left-wing advocates. I mean, it's debatable whether Jeremy Corbyn really is pro-European, for instance. And the critics of the European Union on the left certainly focus on the transnational neoliberal character of the project, which they see as beholden to business. But unlike the right, where we have many Eurosceptic populist parties which have become successful, there isn't a coherent left-wing anti-EU party. But we can see examples
of this rhetoric in Podemos, Syriza and Die Linke. These are all left-wing parties. So, why has Euroscepticism increased so hugely? Well, the EU is doing a number of key things wrong, as I would argue. They are undermining perceptions of sovereignty. And key to my argument is that we have a partial Europeanisation. That means that national identity and feelings towards it are as strong as ever, but the ability of governments to legislate in the national interest in certain areas, for instance, border control, security, social and taxation standards, are severely reduced. And this means people feel disenfranchised. Citizens need to regain their voice in the policy process because national governments have been unable to implement their programmes because of this partial Europeanisation. I would argue that in order to combat the rise of populism and Euroscepticism and to avoid this slow descent into an uncivil society, there are two options. The first option is that we reform the European Union, i.e. an increased democratic legitimacy, changing the nature of the structure of the EU and repatriating some powers to national governments. On the other hand, and this is the solution that I personally would advocate, we should create a federal state of the European Union. Now, this is the antithesis to many populist and Eurosceptic advocates, but I think that this would be the best way for us to reap the benefits of all that the European Union can offer. And whilst we cling on to this partial Europeanisation, we get a dilution of national identity. The last vestiges of it remain. And so it's either all in or all out, in my opinion. So very, very briefly, I would outline what a federal state of the European Union would look like. It would be similar to the United States of America. Is this unrealistic? Well, sure, say the naysayers, but we would only need a few countries to participate in this first conglomeration, and once other countries saw how successful it was, I'm sure we would have some new joinees. So, the federal states of the European Union would include a standing European army, a police force, an intelligence, and genuine macroeconomic powers at EU level, which at the moment we don't have. For instance, we do have a monetary union, but there is no one centralised power which decides fiscal policy for all of the states. And there are, of course, some advantages to this federal state of the EU. Global challenges can't be solved by one country alone. I'd cite climate change here as an example of this. And the only way to achieve this would be to pool the resources of the many member states in one federation. We would, of course, need a massive shift towards democratic legitimacy. At the moment, the EU is run by a sort of permissive consensus, and that means that people don't object. It's sort of like tacit consent in a way. And so we would have to have an elected president of the EU. The Parliament should have the right to legislative initiative, and we should have an abolition of the European Council. So this might seem like a utopian future, but I think we are moving further towards this. And in conclusion, perhaps the European Union will have to fall apart before this configuration, the federal states of Europe, can rise from the ashes. Thank you. Well, thank you very much. That was an extremely interesting intervention, full of food for thought. And I must announce that we're currently about 7 minutes late on our schedule. So if we want things to go as planned, we should meet again in about 20 minutes, that is at 3:30, to go on with this mock conference. In the meantime,
we're going to have some feedback with the tutors. Thank you.
Hello, welcome back to the second part of this conference. We have 3 speeches still to do. We're a little late, not much, but still it's important. I need to say something about the last speech. So the last speech by Mr. Tony Blair, How to Stop the Eurosceptic Surge, this will be interpreted in the consecutive mode only. So the way we're going to work this out is as follows. One Spanish interpreter would need to come out here and do the Spanish consecutive, that is consecutive into Spanish, for the Spanish tutor who will stay in this room also and give feedback from here. So Spanish interpreters would have to come out of the booths. All other languages stay in the booths and they will have their own consecutive inside the booths, let's say privately, so to say. Okay, is that clear? Right? Clear for everyone. So this is the last speech. This was the last speech. But the first speech is in Russian again, and this time we have Mrs. Tatiana Zdanoka from the Greens Free Alliance political group from the European Parliament, and the title of this speech is A Eurosceptic Perspective. Why difference in opinion is not the issue, but ignoring the minority is. Okay, so is that clear? Right, so I give the floor to Mrs. Zdanoka. Здравствуйте. Сегодня понедельник, 5 марта 2018 года. Только что закончилась сессия Европейского парламента, вторая в этом году. Для меня она является той, после которой я возвращаюсь в Рим уже для участия в местной политической борьбе. Я использую именно это слово – борьба, потому что мы действительно вынуждены сейчас идти на баррикады против того закона, что просто уничтожит русское меньшинство через русское образование, через язык, через культуру, через попытки насильственной ассимиляции меньшинств. Такие попытки противоречат всем международным обязательствам Латвии, противоречат европейским обязательствам. Это особенно очевидно здесь, в Страсбурге, где подписывалась Конвенция о правах национальных меньшинств представителями нашего руководства. Издавались обязательства выполнять эти требования. Сегодня моим к вам обращением я заканчиваю серию своих европейских отчетов о работе в Европарламенте. Эта сессия не отличалась большим количеством судьбоносных документов, но я могла бы ее охарактеризовать так. Она выявила самые важные болезненные моменты работы Европейского Союза, его дальнейшего существования. И о них я расскажу. Но начать хочу именно с тех проблем, которые поднимались сегодня. Так, еврокритике был подвергнут ряд стран, таких как Венесуэла, Египет, Гаити и другие. Но давайте посмотрим, кто же эту критику высказывает. Если задастся вопросом о судьи кто, давайте посмотрим, что за судьи. Самой характерной и общей характеристикой этих судей является саморазоблачение, сделанное не далее, как вчера, в ходе дебатов, инициированных нашими левыми фракциями, социалистов, левых и зеленых. Дебаты, которые в присутствии еврокомиссара, ответственного за все вопросы социальной сферы, Мариан Тисон. Тема, по которой велись дебаты, называется «Последствия увеличивающихся социально-экономических неравенств для граждан Европейского Союза», то есть констатация увеличения социально-экономических различий, разрывов, ям, пропастей между богатыми и бедными внутри самого Европейского Союза. Именно эту проблему можно охарактеризовать теми цифрами, что приводились в дебаты. Во-первых, при 500 миллионов населения Европейского Союза 120 миллионов, это четвертая часть, можно отнести к бедному населению. Каждый четвертый европеец беден. При этом из этих 120 миллионов 20 миллионов детей. 28 миллионов детей живут в неподобающей для нормальной, уважительной для человека среде. При этом не могут быть обеспечены их базовые потребности.
пищи, образования и здравоохранения и в нормальном, удобном, недорогом жилье. Разрыв этот характеризуется еще и тем, что 81% богатств, создаваемых в Европейском Союзе, принадлежит 1% европейских граждан. С этой цифрой может поспорить только лишь ситуация в Соединенных Штатах, и Европейский Союз это никак не красит и не оправдывает. Эту проблему я уже поднимала сама много раз и в различных выступлениях на уровне Европейского парламента, подготовки докладов, теневых докладов. И я уже несколько раз рассказывала, что нам не удалось добиться такого требования, как установление минимального дохода для всего Европейского Союза и нормам определения этого минимального дохода. Не говоря уже о таких более сложных показателях, как минимальная зарплата, потому что доход рассчитывается на члена семьи, а зарплата – это сложнее. И есть еще другие виды доходов – пенсии, пособия, стипендии. И все это, конечно же, очень различается от страны к стране, от одного региона к другому. Во всем этом говорилось на новом выступлении комиссара от представителей исполнительной власти. Мы не услышали реальных шагов, направленных на решение этой проблемы. Достаточно сказать, что даже комиссар Тиссон не поддерживала идею установления этого минимального дохода, единого для всего Европейского Союза. Опять демагогия, опять пустые обещания. Эта проблема не решается. И то, что она не решается, показывает одной из слабых точек для Европейского Союза. Точек возможного противостояния, противоречия. Потому что если рассматривать вопрос в целом, исчезает средний класс, пропадает договор между богатыми и бедными. Договор, который привел к созданию среднего класса. Потому что основная часть рабочего населения получала достойное вознаграждение, не слишком отличавшее их от своих работодателей и от доходов своих работодателей. Сейчас, как мы видим, эти доходы выражаются цифрами 80-81% для 1% европейцев. Конечно же, эта проблема очень важна для Латвии. Именно она вызывает в первую очередь отток населения. Мы потеряли значительное число людей. Сейчас наше население уже официально, даже при натяжках, которые делает статистическое управление, регистрируя в качестве жителей Латвии людей, только формально имеющих прописку, но живущих в других странах, уже меньше 2 миллионов. Литва тоже теряет население. Это проблема для всех стран Балтии. Ну, может быть, Эстония, просто в другом направлении. С Эстонии люди уезжают в основном в родственную по языку Финляндию. Эта проблема высвечивалась в других отдельных вопросах, поднимавшихся на этой сессии Европейского парламента. Если мы продвинемся чуть-чуть дальше на восток, то мы знаем, что граничит с Европейским Союзом, с Центральной Европой, такая страна, как Украина. Украину тоже вспоминали на этой неделе, а именно сегодня на интергруппе по правам традиционных национальных меньшинств и региональных языков. Вспоминали, пригласив специально депутата Верховной Рады, представлявшего венгерское меньшинство. А это Закарпатский регион, где венгры, румыны, словаки представляют традиционное население. И если двигаться дальше в направлении Черного моря, то там болгары. Это Измаил, это Бессарабия. Вот эти традиционные украинские меньшинства возмущаются наиболее четко и жестко, используя европейскую трибуну, используя то, что здесь есть специальный венгерский депутат от этого региона, Эмиль Басков. Есть также венгры, представляющие венгерские меньшинства в Румынии и Словакии. И венгры являются нашими ближайшими соратниками в защите прав меньшинств. Так вот, говорили о ситуации на Украине, и не только о намерении ликвидировать образование на языках меньшинств. И, конечно же, большое число школ и учеников, которые пока имеют возможность учиться на своем языке. А язык, который является языком меньшинства, это русский. Русские на востоке Украины, русские в регионе той же Бессарабии, русские в центральной Украине, в северо-восточной Украине. Половина жителей Украины считает своим родным языком русский. Но венгры здесь имеют преимущество. Их соотечественники представлены в Европарламенте.
и они добились трибуны. Также рассматривалась проблема не только школ, но еще и новой концепции, которую собираются принять на Украине. Эта концепция относится к национальностям и меньшинствам. Интересно, что эта концепция уже носит исключительно фашистский характер, потому что признаком фашистского подхода идеологии является структурирование общества, формирование сегрегации общества, формирование привилегированных слоев и менее привилегированных слоев. Так вот, эта концепция в данном контексте следует за латвийской. Единственной государствообразующей нацией на Украине считают украинцев. Дальше следуют крымские татары. Они отдельно выделены как традиционные меньшинства, которые не имеют своего государства и представлены только на Украине. Дальше венгры, словаки, румыны, болгары и другие меньшинства. Следующие еще ниже по градации – русские. И вот такую пирамиду собираются установить на Украине законодатель. Дальше уже, как говорится, идти некуда. Это уже чистый фашизм, это чистая сегрегация. Это то, за что государство просто надо выгонять из Совета Европы, из Организации Объединенных Наций и из других международных структур. Ну, я выступила на этом заседании и рассказала, что ситуация в Латвии с законом об образовании, с определением государствообразующей нации абсолютно такая же. Поэтому, если уже Европейский Союз будет обращаться с критикой Украины, а он это собирается делать, то надо посмотреть опять, кто мы сами такие. Совершенно очевидно, что латвийская проблема не может быть в данном контексте проигнорирована. Так уж совпало, что Украина тут пошла плечом к плечу с Латвией и по времени, и по реализации базового закона, призванного ликвидировать меньшинство, ассимилировать меньшинство, то есть закона об образовании. Если парламентская ассамблея Совета Европы раскритиковала украинский закон об образовании, то то же самое должно быть сделано и в отношении Латвии. Я очень рада, что большое число наших сторонников сегодня собралось в Риге напротив здания Сейма и утром выразили свой протест по принятию на рассмотрение закона об образовании. Мы будем продолжать свой протест, будем бороться за наши права. И я уверен, что и в дальнейшем в Латвии будет иная русская культура, русская школа, будут русские депутаты, представляющие интересы русской общины в Латвии, и в Сейме, и в Европейском парламенте. До встречи! До встречи в Латвии и в интернете, конечно же. Может быть, в другой форме, но я обязательно буду общаться со своими сторонниками, со своими критиками. Будем оставаться на связи. Всего вам доброго. Thank you very much, Mrs. Danoka, and that was the last of recorded speeches. So from now on we're going to have people, living people here and now, speaking to us. So the next one will be Mr. Esteban González Pons, who is again from the European People's Party. And the subject of this speech is beating Euroscepticism. Is engaging young Europeans the way forward? Gracias, presidente. El euroscepticismo va en aumento. Podemos hacer oídos sordos, mirar para otro lado, pero es un hecho. Las corrientes populistas han ido surgiendo a lo largo y ancho de toda la Unión Europea en los últimos años. Tenemos claros ejemplos en los Países Bajos, en Francia, en Austria y, como no, su máxima expresión es el Brexit. Uno de los Estados miembros ha decidido abandonar la Unión Europea. Creo que nosotros tenemos la responsabilidad de preguntarnos por qué. ¿Por qué, en lugar de reforzar la unión, el entendimiento, la colaboración, hemos llegado a la ruptura? ¿A qué se debe esta impopularidad? Debemos recordar que la Unión Europea es el mayor mercado del mundo. Es el mayor espacio de paz, libertad y seguridad del mundo. Europa es el mayor prestador de servicios del mundo. Creo que es la mejor idea que tuvieron los políticos del siglo XX. ¿Cuál es el problema? Que las nuevas generaciones no lo saben, no lo ven. Ellos dan
todo esto por hecho, han nacido así. Ellos no vivieron las guerras y los motivos que propiciaron la creación de la Unión a ellos les quedan muy lejanos. Además, no nos olvidemos de que los jóvenes son uno de los grupos más castigados por la crisis económica de los últimos años. El paro juvenil supera el 20% en algunos países. Los jóvenes ya han asumido que van a vivir mucho peor que sus padres. Por lo tanto, es nuestro deber devolverles la confianza en la Unión Europea. Nosotros, desde el Partido Popular Europeo, creemos firmemente que los jóvenes son el motor del crecimiento. En sus manos está el futuro de la Unión Europea y son quienes decidirán qué rumbo tomará. Así pues, tenemos la obligación de invertir en ellos. Nuestro propósito es ganarnos su confianza y su respeto. La Unión Europea ya trabaja en un montón de iniciativas para ayudar a los jóvenes. De hecho, mi grupo parlamentario apoya todas estas iniciativas que ya están en marcha. Parte de nuestros objetivos son reducir el paro juvenil, aumentar la calidad de vida y crear igualdad de oportunidades para todos. Permítanme que les mencione algunas de estas iniciativas. Una de las más interesantes para mí es el programa Erasmus+. Erasmus+ es un programa destinado a la movilidad y a la cooperación transnacional en los campos de educación, formación, juventud y deporte. Un programa clave para construir el futuro de la Unión Europea. En 2018, la Unión Europea va a invertir 2.700 millones de euros en este programa. Esta cifra, quiero decirles que ha aumentado en un 8% con respecto a lo que se invirtió en Erasmus+ en 2017. ¿Estos fondos en qué se van a emplear? En proyectos educativos de enorme valor y en brindar oportunidades para miles de jóvenes para que puedan estudiar o formarse en el extranjero. Creemos que la educación y el trabajo contribuyen a hacer frente a estos retos socioeconómicos que se le plantean a los jóvenes en la actualidad. Asimismo, desempeñan un papel muy importante en la promoción de la inclusión social. No queremos que nadie se quede marginado. Para nosotros esto es una prioridad política. Poder ayudar a todos los Estados miembros a que ofrezcan educación de calidad, una calidad inclusiva y orientada al futuro. Erasmus+ supone un pilar sólido para la promoción del conocimiento, de las habilidades y de las competencias más que nunca hoy necesarias para llegar a lograr el éxito en esta sociedad que se transforma tan rápidamente. Otra de las iniciativas europeas para los jóvenes es la Capital Europea de la Juventud. Es un título que se nombra todos los años, lo otorga el Foro Europeo de la Juventud y la Capital de la Juventud de 2018 es Cascais, en Portugal. Así, durante todo el año, en esta ciudad portuguesa, será el escenario de proyectos y eventos que están diseñados única y exclusivamente para demostrar cuál es el papel de los jóvenes, el papel esencial y activo que tienen en nuestra sociedad. Por último, una de las iniciativas que a mí me parece de crucial importancia es el Parlamento Europeo de la Juventud. ¿Qué es el Parlamento Europeo de la Juventud? Pues es un programa educativo que reúne a jóvenes de toda la Unión Europea. Estos jóvenes después debaten temas de actualidad en un entorno parlamentario, como en el que estamos ahora mismo, aquí en el hemiciclo. Este programa se creó en 1987, para que vean ustedes que el interés de las instituciones europeas en la juventud viene ya de atrás. La misión es inspirar a los jóvenes a ser más abiertos, más tolerantes y ciudadanos activos. Queremos alentar a los jóvenes a que piensen de manera independiente y a su vez puedan desarrollar habilidades tanto sociales como profesionales.
En junio, aquí mismo, en el Parlamento de la Unión Europea, en Estrasburgo, donde nos encontramos, se celebrará el Evento Europeo de la Juventud. ¿En qué consiste? Pues jóvenes de todos los Estados miembros se reunirán aquí para compartir ideas innovadoras sobre la Unión Europea con los propios eurodiputados. Miembros de mi grupo parlamentario estarán aquí presentes para debatir con estos jóvenes diferentes ideas políticas. ¿Y qué es lo mejor de todo? Pues que las propuestas que se extraigan de esta celebración se reunirán en un informe que después se entregará a todos los eurodiputados. Y después todas estas iniciativas que se hayan planteado las discutiremos aquí mismo el próximo otoño. Si no les parece esto una idea fantástica, yo pienso que es algo único, puesto que los jóvenes tienen voz en el propio Parlamento Europeo. Tenemos que escuchar a la juventud. Son la generación mejor preparada de la historia. Ellos tienen mucho que aportar y nosotros muchísimo que aprender de ellos. Creo firmemente que la solución al populismo reside en una mayor participación por parte de la juventud. Si fomentamos el compromiso de las nuevas generaciones, podremos seguir alimentando este sentido de identidad europeo. Para concluir, señorías, simplemente decir que si dotamos a nuestros jóvenes con las herramientas necesarias para seguir construyendo Europa, quizá logremos que los jóvenes encuentren y entiendan la razón de ser de la Unión Europea, que acaben comprendiendo el significado que les dieron los padres fundadores. Solo invirtiendo en los jóvenes conseguiremos combatir el escepticismo y frenar esta ola populista que crece más y más en Europa hoy. Muchas gracias. Thank you very much. So now we go on to the last speaker, which is going to, I'm sorry, the speech is going to be interpreted in consecutive mode, as we have said, and so we need one Spanish interpreter to be present here with us, so that then this interpreter will go on the camera and will be sent, will be broadcast to the people watching us on the internet. Shall we wait till this interpreter is with us first? We only need one, it seems. The speech is in English, but it's going to be interpreted into Spanish and into all the other languages, but the other languages will be heard in the booths privately, whereas this one is going to be shared on the media. Right. So the speaker is Mr. Tony Blair, former Prime Minister, and the subject of his speech is how to stop the Eurosceptic surge. You have the floor. Thank you very much, Chair, and thank you to everybody for what's been a very stimulating afternoon of contributions. My contribution will be one of the shorter ones today because I have to get a train back to London this afternoon. So we've been discussing populism, and in 2005 I actually made a speech to the European Parliament when I was arguing very strongly for reform, and that's the same message I've come here to share today: the necessity of reform within the European institutions. What I've realized over time is that the mission of the European Union has changed. For my father's generation, the European Union was a peace project. But now, the European Union is a power project. Well, what do you mean by that, Tony? Well, what's meant with that is
when I became Prime Minister in 1997, the Indian economy was actually smaller than the British economy. It's now larger. Same for the Chinese economy, which is now 3 times as large as the British economy. At the time, Britain was exporting more to Ireland than probably all the countries in Asia combined. That's not the situation now, and in what's becoming an increasingly multipolar world, the European Union offers the only chance for mid-sized countries such as Britain or France or Germany to put their resources together and to pool their resources to protect their values and their interests, which of course brings us to Brexit. Now, I'm sure there are people here who are very tired of the British objections within the European Union. But I'd like to make the point, and that's why I've come here today, simply say to you that Brexit is bad for Britain. Yes, that's my opinion, but it's also going to be very bad for the European Union. I read recently that Brexit was likely to cost every Dutch person €1,000 because trade between Holland and between Britain is so important for both countries, and I'm sure there's lots of other examples of that for other European countries. And that's not to say anything about the effect of Brexit on the United Kingdom, because the only alternative for Britain outside the European Union is to establish itself as a competitor to the European Union. And that's where I'd like to use the phrase offshore Singapore. That is the future of Britain outside of the European Union, saying, okay, we don't do anything that you do, okay? We are not Europe. We don't obey your rules, we don't obey your regulation, low taxation, low wage, low taxation economy, probably with a lot of immigration as well, ironically enough. So I'm just going to wrap my remarks up here and say, but I'm sure there's lots of people in the European Union who just want to say, okay, bye-bye Britain, okay, see you later. Don't let the door hit you on the way out. Okay, I'm sure there's lots of people, even maybe round this table, who think like that. But I think that would be a mistake, because maybe these weeks and these few months are the last chance for the EU to make an offer to Britain, to come back to Britain and make an offer. Because the concerns that British people have about immigration, Britain was not alone in those concerns. We see them in Austria and in Germany and in France and in all kinds of other countries in Europe. So my proposal, my final remarks, will be the EU has a chance to reform its rules around immigration. Come back to Britain with a new offer on immigration. Come back, say, perhaps a limit of the amount of immigrants which can move from one European country to another in a year. Perhaps stricter limits, like they have in Belgium, about when EU nationals can take jobs. A 3-month limit without work, for example. And I think if this offer was made now to the British people, and then if that offer was put up to what I'm proposing, a second referendum, I think it would be accepted, and I think we could avert the catastrophe of Brexit, which is, in my opinion, bad for Britain and bad for the EU. Thank you. Well, thank you very much, Mr. Blair. You certainly have a lot to think with this advice you give us here, and we really hope that you will be proved right by history. Now we can pass on to the interpretation into Spanish by
our interpreter here, and after that we will close the broadcast. Thank you very much. Bye. The floor is yours. Thank you, Mr. Chairman. Muchas gracias por darme la bienvenida aquí, señor presidente. Esta ha sido una tarde muy estimulante. Mi discurso va a ser un discurso corto, ya que debo tomar un tren hacia Londres en esta tarde. Hemos discutido sobre el surgimiento y el incremento del populismo hasta ahora. Hoy voy a hablar de forma contundente, así como lo hice en el 2005 frente a la Unión Europea, sobre la reforma necesaria, la reforma que se necesita para las instituciones de la Unión Europea. Me he dado cuenta que la misión de la Unión Europea ha cambiado. En el tiempo de mis padres, la Unión Europea significaba un proyecto de paz. En los tiempos que corren hoy, la Unión Europea se iguala a un proyecto de poder. Hemos visto cómo países como India o la China, desde 1997, cuando yo me convertí en primer ministro, tenían un comercio de casi 3 veces más amplitud que el Reino Unido. Sin embargo, ahora el Reino Unido exporta a Irlanda más que todos los países asiáticos juntos. En realidad esto no es así en este momento. Esta es la única oportunidad que tiene la Unión Europea de cambiar, de aunar esfuerzos para proteger los valores y los intereses, lo cual por supuesto nos lleva a hablar del Brexit. Y muchas personas de las que están aquí estarán cansadas de escuchar las objeciones del Reino Unido hacia la Unión Europea. Creo que el Brexit es un mal movimiento para la Unión Europea, así como para el Reino Unido. Recientemente leí que el costo de la salida de del Reino Unido de la Unión Europea se calcula para cada holandés de 1.000 euros. Y esto sería una cifra similar para el resto de los países de la Unión. Creo firmemente que la única forma de salir de esto es que el Reino Unido se convierta en un competidor de la Unión Europea. No vamos a seguir sus reglas, vamos a bajar los impuestos y eso, de forma graciosa, nos lleva a incrementar los niveles de inmigración. Para concluir, muchas personas le estarán diciendo adiós al Reino Unido. Y yo pienso que esto es un error. Estas son las últimas semanas, los últimos meses que tenemos, que la Unión Europea tiene como oportunidad para ofrecerle un cambio de dirección al Reino Unido. Hay muchos países que están preocupados por el camino que se está siguiendo, como Alemania, Austria, Francia, entre otros. Esta es la oportunidad que tiene la Unión Europea de reformar su legislación sobre la inmigración. Quizás se pueda convenir en ciertos puntos, como por ejemplo que la inmigración tenga unos límites más estrictos, como ser que el inmigrante tenga solamente 3 meses de imposibilidad de trabajar. Esto podría ser un ofrecimiento interesante para el Reino Unido. Si esto fuera así, se lograría ir hacia un segundo referendo y así se podría evitar la futura catástrofe.
un hecho catastrófico tanto para la Unión Europea como para el Reino Unido en sí, según mi visión. Muchas gracias. Okay, thank you very much. That was very good. Thank you, Mariela. We are now concluding our session for today. I would like to thank the wider audience that listened to us and interacted with us. We hope that you enjoyed the day. Thank you.